Naam, ngoja huumiza matumbo, lakini hakuna budi isipokuwa kuungana nami. Nimeshafika na basi kaa kitako sebuleni mwako ni kujuze habari mbalimbali tulizokusanyia siku ya leo ambapo haujakuwa. Basi ungana nami kutoka mwanzo hadi tamati mwa habari hizi. Jina langu ni Sadam Muballe, lakini yote 9/10 ni kwamba vikosi vya usalama vya Uganda na Kenya vimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa ulinzi na usalama kwa pamoja ili kukabiliana na ugaidi mkuu. Mkuu wa wanajeshi wa Uganda Wilson Mbadi alitoa wito kwa kudumisha amani katika nchi hizi mbili ili kuweka msingi wa uwekezaji wa kiuchumi. Jeshi la ulinzi wa wananchi wa Uganda UPDF na jeshi la ulinzi wa Kenya KDF wamefanya kikao cha kamati cha pamoja ya ulinzi mjini Kampala kilicholenga kuimarisha uhusiano wa nchi mbili kuhusu usalama. Vikosi hivyo vilijadili mikakati kati ya nchi mbili ya kukabiliana na ugaidi, operesheni na mafunzo, kukabiliana na itikadi kali na operesheni za pamoja za kuvuka mpaka dhidi ya ugaidi. Mkuu wa jeshi ya ulinzi Jenerali Wilson Mbadi alikariri umuhimu wa kuwa na mifumo ya usalama ya pamoja ambayo inaratibu na kuimarisha ushirikiano wa kihistoria na wenye tija kati ya Uganda na Kenya. We are together in Somalia. We are going together in the Eastern DRC through the East African Community Regional Force. So this one we can also do. You can look at these things together and work out a concept of operations, especially on the cattle rationing. Kenya na Uganda zimekuwa na uhusiano wa kiundugu ambao unaziwezesha nchi hizi mbili kukabiliana na matishio ya pamoja ya kiusalama yanayoendelea kutokea. Ndipo kulinda amani na utulivu uliepo kutaweka msingi wa uwekezaji na maendeleo ya uchumi kati ya nchi hizi mbili. And so when you have these activities, secure activities being pushed by these guys, then they scare away these tourists. Brigadier Saif S. Rashid aliongoza kikosi cha Kenya anasisitiza kwamba dhamira ya Kenya ni kuimarisha ulinzi na usalama na Uganda. Baadhi ya mambo yaliyokubaliana katika kikao hicho ni hatua zote zinazoimarisha ushirikiano wa ulinzi na usalama kati ya nchi hizi mbili kutekelezwa na kusainiwa kwa kamati ya kwanza ya ulinzi ya pamoja. Dennis Goa na Ivan Kawa, UBC Habari. Naam, shukran sana Dennis Goa na Ivan Kahwa kwa habari hiyo. Lakini kando na hayo ni kwamba serikali imetoa msaada wa chakula kwa wilaya mbili za Mubende na Kasanda zilizoathirika na mlipuko wa Ebola. Ofisi ya waziri mkuu kwa sasa imewasilisha chakula hicho katika maeneo hayo ambapo kilo 70,000 za unga na mahindi na kilo 30,000 za maharagwe zimewasilishwa kwa wakazi wa eneo hilo. Na siku kadhaa ambapo wilaya za Mubende na Kasanda zinakabiliwa na marufuku ya matembezi baada ya mlipuko wa Ebola katika wilaya hizo. Serikali kupitia ofisi ya waziri mkuu imepeleka msaada wa chakula kwa wakazi hao na zaidi ya kilo 70,000 za unga wa mahindi na zaidi ya kilo 30,000 za maharagwe zimepelekwa. Waziri msaidizi wa teknolojia na mawasiliano Godfrey Kabyanga amekabidhi chakula hicho kwa wakazi hao katika bustani ya meya wa Mubende. Kabyanga aliwapongeza viongozi wa maeneo hayo kwa kushirikiana na serikali kwa vita dhidi ya Ebola. Ebola can be controlled in only within 2 weeks. 2 weeks. Ebola inaweza kudhibitiwa kwa muda wa juma moja tu au mwezi mmoja tukifuata masharti ya Wizara ya Afya. Put quarantine. Rosemary Byabashaija ambaye ni kiongozi wa Mubende na Faib na Mulindwa ambaye ni kiongozi wa Kasanda wamepongeza serikali kwa msaada huo. Watu wetu wengi katika eneo hili kipato chao ni duni mno. Tangu kuweko na sheria za lockdown, watu wengi hawana kipato. Hiki chakula kitawafaa zaidi.
Mbabazi Pascal, mbunge wa Buekura, anasema kwamba tangu serikali itangaze kufungwa kwa wilaya ya Mubende, visa vya Ebola vimepungua katika wilaya hiyo. As leaders of Mubende district, tunashukuru na tunaahidi kuendelea na usaidizi wa chakula haswa kwa wale ambao wanafaa kufaidika na msaada huu. During this distribution, to see that the targeted categories of people, the most affected people, Naam, tunawatakia tunawaombea wenzetu ambao wapo katika maeneo hayo kupata afueni baada ya mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, na vile vile wajifuate na wajitahadharishe na vitu ambavyo wanaweza kuvifanya ili kuepuka na ugonjwa huo. Lakini kando na hayo ni kwamba mamlaka ya jiji la Kampala imeibua wasiwasi kuhusu waendesha bodaboda ambao hawafuati taratibu na sheria za barabarani. Kulingana na naibu mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya jiji la Kampala David Ruimbazi, asilimia 94 za waendesha bodaboda hawana vibali halali vya kuendesha na kuabiri. Everyone who has nothing to do will join the bodaboda business. Mamlaka ya jiji kuu la Kampala inapanga kuanzisha mpango unaolenga kuimarisha usalama barabarani kwa waendeshaji bodaboda. Kwa mujibu wa injinia David Luimbazi, naibu mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya jiji la Kampala, asilimia 50 ya ajali za barabarani jijini humu husababishwa na waendeshaji bodaboda. We found out that 94% of them don't have driving permits. That means they've never gone through a driving school. They don't know the driving rules, which explains the high incidence of accidents in the city. 50% of the road deaths in the city are caused by bodabodas. So that is why we have to intervene. Hayo yamebainishwa katika hafla ya uhamasishaji wa usalama barabarani iliyoandaliwa na Uganda Breweries eneo la Luzira. We take 1 week to reflect and we reflect on safety. We look after our safety record and see how are we trending. Have we been able to get ourselves and our colleagues to work and they go back home safe every day? What can we do to improve our working environment, to continue to look after each other and ensure that our colleagues are going back to work safe? We have to make sure we come up with a major training program that allows massive turnouts of bodaboda riders. They go through the driving schools, they are trained by certified instructors, then they go through also medical evaluation. Kampuni hiyo imetoa kofia za usalama 100 na jaketi 100 kwa waendeshaji bodaboda. Tukio hili ni mojawapo ya ushirikiano uliopangwa na kampuni ya UBL kuadhimisha wiki ya uhamasishaji wa usalama miongoni wanaofanya kazi kiwandani na vile vile katika usalama wa barabarani. Dennis Goa, UBC Habari. Naam, Dennis Goa, shukran sana kwa habari hiyo. Lakini kando na hayo ni kwamba wabunge wa kamati ya afya wametoa wito kwa baraza la mawaziri, hasa wizara ya afya, kuharakisha mchakato wa sheria ya mpango wa taifa wa bima ya afya kwa wananchi. Takwimu za afya zinaonyesha kwamba asilimia 41 ya wananchi wanatumia huduma za afya za serikali na zingine 41 wanalipiwa na wafadhili kutoka nje. Wabunge wanashikilia kuwa hii imeweka idadi kubwa ya watu katika mzunguko mbaya wa umaskini. We don't have a national health insurance scheme, but let's have it. Let's make it happen. So why is it not happening? What's the gap? In my assessment, the biggest gap is that we have not convinced His Excellency the President that this is a good thing to do. That is the gap. Maybe he is convinced that it's a good thing to do, but we have not convinced him that we can do it without embarrassing the government. So for me, I think we need to compose ourselves into a strong advocacy team that is going to bring his constituents on board, the constituents of Muzei, the other elders who are suffering, the elders,
Because those are the people that suffer with the medication that we are talking about. We bring his constituents on board. Those elderly women you see in Parliament, they speak for this thing. I'm going to go to the Speaker and say that as far as we are concerned, there is a Na mchakato wa bima ya afya unatupeleka kwa habari inayosema kwamba wanasayansi wa mifugo katika shirika la taifa la utafiti wa kilimo wametengeneza chanjo zitakazotumika kudhibiti kupe wanaoshambulia ng'ombe. Chanjo hizo hutengenezwa kwa kuzingatia kupe wa kienyeji ili kuchochea uzalishaji wa vizuia mwili ambavyo vinalemaza ulishaji wa kupe na maambukizi ya magonjwa ili kupunguza hasara kwa wakulima. Wanasayansi wa shirika la taifa la utafiti wa kilimo wametengeneza suluhu la kudumu la changamoto ya kupe ambayo imesababisha hasara kubwa ya kiuchumi kwa wafugaji wa mifugo, ambapo chanjo 4 za kukinga kwa sindano zimetengenezwa. Mzunguko wa mwisho wa majaribio ya chanjo hii ulifanyika katika taasisi ya kilimo ya kanda ya Mbarara. Tunatarajia kwamba baada ya mkutano huu vyuo vikuu nchini zitaanzisha mradi huu wa chanjo ya kupe ili kusaidia wakulima wetu nchini. Katika ukanda wa ng'ombe, kupe wa aina ya sikio la kahawia, rangi ya samawati na kupe wekundu husababisha madhara kwa wanyama na hushambulia na kuambukiza viini vya magonjwa. Hii ni shida kubwa mno na changamoto kwa wakulima wetu. Tunapaswa kufanya kila liwezekanalo kusuluhisha swala hili ambalo wakulima wameathirika nalo tangu jadi. Chanjo za kuzuia kupe zinaahidi uingiliaji bora wa vimelea vinavyoenezwa na kupe ambavyo hudhibiti mashambulio ya kupe. Hii ni kutokana na protini hizi za antijeni ndipo unapoweza kuanza safari ya kutengeneza chanjo tulizozifanya na tukaweza kuja na chanjo za ng'ombe. Kwa ujumla, tasnia inayoegemea rasilimali za wanyama nchini inakadiriwa kuchangia takriban 17% ya pato la taifa. Lakini kwa bahati mbaya, sekta hii inakabiliwa na sera zisizo sawa ambazo zinazuia ukuaji wake. Katika sekta hii tunaamini kwamba kukiwa na sheria ya kudhibiti magonjwa katika kanda ya Afrika Mashariki itakuwa bora zaidi kwa wakulima na tutanufaika sote. Wadau wanasema kwamba kuna haja ya serikali kuwekeza katika utafiti na uvumbuzi kwa ajili ya kutoa suluhu katika sekta ya wanyama. Tuna imani kwamba mikakati hii ikifuatwa na kufadhiliwa na serikali, wakulima watapata fursa ya kuzalisha na vile kufaidi. Naam, habari hiyo kutoka sekta ya kilimo inatuleta kwa habari nyingine inayosema kwamba shirika la IGAD limeanzisha kupitia upya mifumo iliyopo ya kitaifa ya sheria na sera kuhusu matumizi na usimamizi wa ardhi ili kupata haki za ardhi na kuhakikisha matumizi bora ya ardhi kwa ufanisi, usawa, tija na uendelevu kwa ujumla. Akihutubia katika mkutano wa mawaziri kuhusu ardhi na migogoro, waziri wa ardhi na maendeleo ya miji Judith Nabakova alieleza dhamira ya Uganda ya kutekeleza ajenda ya kikanda kuhusu migogoro ya ardhi. Hii hapa habari kwa undani. So that we can have food security, peace and stability, growth and sustainable development. Our partners are the reason that we succeed as government, because they support us with technical assistance and financing. Lastly, this will help us in convening and hosting multi-stakeholder land dialogues, thus increasing learning and strengthening our capacities for land governance. The Secretariat is confident that the land and climate change transformation agenda from the just concluded conference will guide member states and partners' interventions in terms of continued cross-border regional collaboration, resource mobilization, and technical assistance from policy to community level. Also to continue improving on women's land rights and rights of youth and other vulnerable persons. We shall ensure land tenure security is achieved through addressing the multiple interests on the land,
but also giving out titles to groups, but also individuals and households. We shall emphasize land use plan and fiscal planning, being mindful of urbanization, the population growth in most of our countries. Naam, na basi kufikia hapo kwanza napata mapumziko na kupitisha kikombe angalau kupata maji kwa kanwa, na narejea na habari zaidi, usiondoke. So, I'm here to announce that the MTN Kampala Marathon is back. And this year, we are running for babies. To be clear, I am not talking about a baby. No. And neither am I talking about to be baby. I am talking about these small dollars. Run for babies in the MTN Kampala Marathon on Sunday, 20th November 2022. Dial *165 *77# or use the Momo app to register. The Ministry of Health informs the public that there are confirmed cases of Ebola in Uganda. We, however, urge the public not to panic as the situation is being managed. The Ministry of Health further reminds the public to be on the lookout for any persons who may show signs and symptoms of Ebola. These include high body temperature, abdominal pains, diarrhea, vomiting, bleeding from the body openings such as the nose, eyes, and mouth. Please inform the nearest health worker immediately if you see anyone with these signs and symptoms. To prevent Ebola from spreading further, please take the following preventive measures: regular washing of hands with water and soap, avoid handshaking and hugging, avoiding any contact with any suspected Ebola patients. Any person who dies suddenly should not be buried but reported to the nearest health worker or LC1 immediately. For further information, please call the Ministry of Health toll-free number on 0800-100-066 or send a free SMS to your report on 8500. This message is from the Ministry of Health with support from UNICEF and World Health Organization. Welcome to the Living Room Stadium. It's the FIFA World Cup. The match is about to start. Food and drink ready. There's no space left for anyone. Come on, get your lucky chair. Take your usual spot. Even the puppy has one. It's preparation time. You can feel the tension in the air. And do you have everything you need to believe? I am in love with another man who is not my husband. Do not treat me like one big fool. People are talking about building on Mars and you're here quarreling over food. Come on, grow up, Dave. Shut up, Anna. Shut up. I think you guys may be in need of help. There is nothing that even anyone can do to save this marriage. He's my mechanic and he's fixing my car. I wonder what else he's fixing. Get out of my room. What? Too much drama.
Naam, shukran sana na natumai bado unaendelea nami. Basi kwa sasa tukihamia katika habari za nchi jirani ni kwamba mjumbe wa jeshi la shirika la Umoja wa Afrika Luteni Jenerali Diomede Ndegea amepongeza jeshi la Uganda nchini Somalia kwa kurudisha amani nchini humo. Jenerali huyo anasema kwamba wanajeshi wa Uganda wamefanya juhudi za kuleta amani katika maeneo ya Mogadishu na Shabele. Thank you, sir. Wanajua mti yao wanapiga mingi. Congratulations. Congratulations. You go back home. Feel proud that the Somalis that you secured in those 8 FOBs are proud and happy for what you did. The Somali security forces, specifically the SNA, that you have continued to mentor, they appreciate your good job. You are constantly associating yourself with, talking to them in order to establish good relations with the community. They appreciate you. Above all, this city of Mogadishu, and specifically during the elections, we know how the tension was. Naam, na basi tukirejea hapa nchini tukazamia kwenye sekta ya elimu katika chuo kikuu cha Makerere. Chuo kikuu cha Makerere kimetengeneza zana zitakazofuatiliwa kudhibiti matumizi ya viua wadudu na ukinzani wa viini katika mifugo. Hayo yamethibitishwa wakati wa mkutano wa wadau wa usimamizi magonjwa ya wanyama. That antimicrobial resistance is a global challenge. Currently, more than 700 people die of antimicrobial resistance per year. And it is estimated that by 2050, more than 10 million people will be dying per year because of antimicrobial resistance. Why is the antimicrobial resistance now a big problem than ever? Because of inappropriate use of most of the antimicrobials, including antibiotics, overuse, misuse. When we say of misuse, it is getting a dose, you take one a day, then you stop. Once you feel better, you stop taking it. And once you stop, these microorganisms in our body would have been slightly exposed to the low doses of those drugs. And the more they continue to be exposed to low doses, then they develop resistance. Next time you use the same drug, it will not work. The technology system, it is going to be a computer-based, but also an app-based on the phone for the farmers, is to connect farmers to drug shop dealers, technical people to support them with information, but also the system should be accessed by policy makers to assess the level of compliance, the level of use, so that they can make the necessary recommendation. Na basi kufikia hapo sina budi isipokuwa kukuhimiza kuendelea kujikinga na virusi vya Ebola ambavyo viko kwa sasa. Kufikia hapo sina la ziada isipokuwa kukuambia kwamba usiku manana, na vile ungana na wenzetu ambao wanarudi kutusomea habari za Kiganda. Jina langu ni Sadam Muballe. Kwa heri. UBC, inspiring Uganda.
The German national team stands for major success and huge emotions. The Die Mannschaft, as they are called, have actually been at the apex of world football since the early 1900s. Germany is one of